Assalamualaikum. Write an application to the chairman of your union Parishad for repairing a damaged road. So একটি রোড ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেই রোডটি রিপেয়ার করার জন্য চেয়ারম্যানের নিকট একটি অ্যাপ্লিকেশন লেখা আজ আমরা দেখব। সো প্রথমে যেদিন লিখব সেদিনকার ডেট, দ্য চেয়ারম্যান। সো এখানে আপনাদের ঠিকানা নারায়ণগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ এবং এখানে ঠিকানা নারায়ণগঞ্জ। সাবজেক্ট প্রেয়ার ফর রিপেয়ারিং দ্য ড্যামেজ রোড। ডিয়ার স্যার, উইথ দ্য রেসপেক্ট we would like to state that we are the people of Talla area. Ours is an old area of a large population, but the main road of our village has been very badly damaged by the recent flood. Yet, as a result, water remains standing here and there. The road is full of holes. It is very difficult for us to go along the damaged roads. Students as well as the people are the main sufferers. The vehicles are also unable to going by the road. We therefore pray and hope that you would be kind enough to take necessary steps to repair the road as early as possible. Yours faithfully, the people of Talla এরিয়া। সো এই ছিল ড্যামেজ রোড রিপেয়ার সম্পর্কে একটি চেয়ারম্যানের নিকট অ্যাপ্লিকেশন। সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। সো ভিডিওটি উপকারে আসলে অবশ্যই স্মার্ট ব্যানার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সুন্দর একটি লাইক কমেন্ট করার অনুরোধ রইল। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান।